اوكي. شباب بليز، انا رح سكر الميكروفون عندي. آه كريم، بليز فيك تحكي. وفي حدا يفوت على يوتيوب يتأكد انه الصوت طالع، صوت كريم طالع من يوتيوب. محمد فيك تعملها؟ يلا when you start اللي اوكي بلش هلا، هيك احكي شي جنرال. test 1 test 2. أحمد left، محمد left. اوكي تو بتفتحش جوجل ميتس ويوتيوب سوا. كأني بكرت السيشن كتير كله نايم. هاي سامي. هلو، كيفكم؟ الحمد لله، شو الأخبار؟ الحمد لله ماشي الحال. عم نشوف إذا الميكروفون ماشي. افتح معي سيري. ايه ماشي، الميكروفون وصوتك واضح. شو محمد، شو طلع معك؟ كله تمام. اوكي. ننطر بعد شوي ولا we start؟ اوكي جايز، اللي عنده مشاكل بالاوتوميشن ستيل يعمل شير و let's solve the issues. فينا قبل نرجع نعمل هيك مثل ريفيو سريع، نقول شو هن الستبس اللي عملناهم لاست سيشنز. يعني اول شيء، لانه لاحظنا انه في اشخاص مثلا عم بتضيع بين الانستوليشن للباك، مش الباكج، للاكستنشن بيو اس كود، وبين الانستوليشن للباي تيست كفريم ورك. اوكي، خلينا نعمل لكان ضربة كاملة. let me open stuff on my end ثواني. اوكي alright. You guys شايفين my screen صح؟ يس. اوكي. so guys، نحن قلنا أول step دايما بدنا ننزل بايثون. حدا صار عنده مشاكل لما نزل بايثون؟ ما لقى الفيرجن شي شغلة هالاشياء؟ all was fine right؟ بعد ما ننزل بايثون we can simply run a command اللي هو عبارة انه python dash dash version. اللي هون بيقلنا انه صار عنا بايثون منزل اللي هو الفيرجن تبعه 3.12.1 which is basically just downloading Python لما ينزل نعمل له run. اوكي. بعد ما ننزل بايثون نحن عايزين شغلتين. اول شيء هو Python PyTest. اوكي. مثل ما قلنا هيدا الدوكيومنتيشن تبع PyTest anything we need in the documentation موجود بهيدا اللينك كمان محطوط بالدوكيومنتس. إذا بنفوت عليه بنلاقي كل شيء عن PyTest من extensions من what it connects with من كل شيء documents و contents عايزينها لنعرف كيف PyTest بيشتغل. نحن عايزين ننزله هو هيدا الكماند. شوف pyp PyTest. هيدا الكماند where we want to do our project أو inside all our terminal فينا نعمل له run. وقت نعمل له copy ونعمل له run بالterminal for say over here. لما بنعمل له paste بالterminal ونعمل له run بيعمل داونلود لكل شيء. وبعدها نحن فينا نعمله هو pytest dash dash version
اللي هو لازم يعطيني result انه انا عندي PyTest version on my PC. PyTest version I'm using هو 7.4.4. اوكي. بعد ما نزلنا PyTest بدنا نروح ننزل Selenium. PyTest Selenium package. PyTest Selenium. بنلاقي PyTest Selenium اللي هي كمان another terminal command بننزله. كمان بنعمل له copy و we download it. نتأكد انه نزلوا عنا والاشياء اللي عم ننزلها نزلت. فينا نعمل شيء اسمه pip list which will show us كل شيء عنا اياه نحن منزلينه خاصه ببايثون. اذا بنطلع بالليست في شوف انا انه انا عندي منزل مثلا نمشي فيها شوي بس عم بيعلق. اوكي down nope. هاو كلهم بايثون اكستنشنز بنزلهم بنفس الطريقه اني بدور على الباي تيست وحدوا الاسم اللي عايزه انا. For example شوف وحده already you guys should have امي example Selenium. نلاحظ انه Selenium version هو باي تيست افتح لي الباب Selenium نازل شوي. وعندي الفيرجن تبع Selenium 4.17.2. اوكي مثل رح بلش اعطي دروس ما بدي وين ال عاشقة. HTML يمكن قلطته. اوكي مثل PyTest HTML اللي هي بتعملنا generate لل HTML report. عندي version 4.1.1. كيف بنزلها هاي؟ I just go and search PyTest HTML. لاقي ال PyTest HTML package وبعمل install. As simple as that. فانتوا لما تيجوا مثلا نزلتوا الكود اللي بعت لكم اياه على جيت هاب وما مشي. terminal directly بيقول لكم شو ناقصكم كود او شو ناقصكم باكج او شو الباكج الناقصه. Basically you could just copy the result من التيرمينال وبتحطوه على chat GPT و chat GPT بيقول لكم شو ناقصكم او if there's something wrong with the execution or code or whatever. لهون واضحين. هودي ال basic packages that you need. You need other packages بس تركتها لكم لتستكشفوا اي other packages you need لانه بيبينوا بالتيرمينال. مثل ال open OP اسمه OPX wait XL yes open pyxl هو بيفتح الاكسل document وبيسحب منه الداتا. This helps with opening the Excel document. مثل اللوجر واللوجينج اللي that help us with getting the logs. مثل JUnit XML اللي بتعطينا XML report. لهون كل شيء واضح يس. نيجي لفكرة الاوتوميشن فريم ورك اللي نحن عم نستعمله هو بايتست. كيف بيجي؟ نحن قلنا هو مقسم لأكثر من فولدر. كل فولدر له its own job. أول فولدر وأهم فولدر هو test cases which السيستم منها لحالها بتقرا التستس منه وبتعرف وين التست موجودين. وقلنا بيكون عندنا two folders inside of it conf test و test underscore expert bot. هلا if you are in a Python environment you would not have to create an int.py. If you don't have a Python environment you would have to create this folder okay which you basically can download an extension من هون inside VS Code. واهم شيء inside VS Code نزل extension Python. if you see extension Python منزله عندي منشان كمان VS Code يشتغل مع Python. واول ما ننزل extension Python دغري ببين عنا هذا التستنج تيوب. فانا نزلت extension Python. في نزل extension اسمها initialize I believe او generate int Python int generator. هذا in case you don't have an int file or you're not inside a Python environment فبتعملوا generate ل int which is basically بس تكبسوا على الفولدر تعملوا right click بيقول لك generate int py from here فبيعمل لكم generate لهذا الفايل. هيدا الفايل بنعوزه to be able to connect Python folders خصوصي بPyTest. إذا بتلاحظوا عندي إياه بالtest cases عندي إياه بالpages وعندي إياه بالutilities لأنه هول files interact with each other. فقلنا عنا فايل الconf test اللي هو عبارة أنه عن launching of the driver and anything that needs to be done always ما بنغيره أبدا. basically just launching للدرايفر basically editing ال HTML report لما تطلع
the things that we always need to do. هلا نحن we're using it to launch a driver using Chrome. We can use it to launch a driver using Firefox. يعني نعمل أكثر من function to use لنقدر نعمل launch لأكثر من types of browsers. نحن اللي عملناه هون عملنا PyTest fixture scope تبعها class so it only works with classes. وعملنا launch driver وعملنا له request CLS driver لنقدر نبعته على test_expert login. test_expert login هو التست فايل that نحن عم نبعت منه التست كيسز. فاذا بنروح لهون بنلاقي انه عندنا expert bot البيج الاساسي test cases test_expert bot الفايل اللي نحن فيه. بنلاحظ عندنا الكلاس اللي هو text expert bot login. جوات هيدا الشيء عم نعمل define لللوج. نحن عم نقول له انه اللوج equals automation logger class dot automation function. نحن بنعرفها هيدي بالutils. نلاحظ انه عندنا automation function which basically helps us in defining logs. نقدر نعمل logging لكل شيء and this would basically create a new log every day. هيدا question او حدا عمل join؟ لا question كريم. الكلاس يلي باليوتيليتيز من وين جبناه؟ You mean automation logger? Yes. function well defined بتجيبها من البايتست documentation. ما في شيء you'd kind of have to create من الصفر. You can edit this function but you could find it inside the PyTest documentation. It and the get new Excel file. Documentation of PyTest is defined for each and every function. You can copy the same or create your own. لهيك بايثون حلو لأنه it's open source. بعد ما نحن عملنا define للتست data اللي هي automation logger get newest Excel file. عطينا location للإكسل file where it finds الإكسل files inside test data. يمكن أنا يكون عندي شي 17 Excel file but it takes the newest one يعني the most updated one. قلت له بأي شيت يدور من الإكسل فايل هي شيت 1 فيها يكون اسمها حيلا شيء. بعد ما عملت هيك قلت له at pytest استعملت at pytest.mark parameterize مول مارك للبارامترايز جوات التست داتا. فانا بعت له التست داتا just mark البارامترز جوات التست داتا. انا عندي يوزر نيم وباسورد فانا عم ببعت بس اليوزر نيم والباسورد. عملت define لفانكشن which we could see here expert bot login automatically since I have 3 inputs or 3 rows inside the Excel file عمل لي 3 test cases test data 0 test data 1 test data 2 عمل لي هال 3 test cases that I could follow. هلا انا عم ببعت التست كيسز تبعي على expert bot testing اللي هو inside the pages file. نحن قلنا البيجز هي عبارة عن كمان 2 folders. الأول واحد هو البيج تبع الexpert bot login لأنه أنا بشتغل على expert bot login. هيدي البيج تبع الexpert bot login. أنا فيي أقسمها لو أكثر من page expert bot login, page expert bot tasks, page expert bot etc. expert bot login page عبارة بس هي عم تاخد هيدا التست داتا username password وعم تبعتهم على function. Function is inside the utilities folder. This is the function expert bot login وهي عبارة just going into the site. عملنا define للelement نحن عم ندور عليها email locator. We defined this because we want to wait until the site loads and when it loads up الemail حيبين where we input the email. So we did a try WebDriver wait for 60 seconds until presence of element located. إذا ما لقاها بيعمل warning log بيعمل log warning unable to locate element وبيعمل fail. بنكمل بنقول له انه input element email. انا ليه بس كاتب ايميل ماني اعطيه الايميل فول الاي دي تبعه لانه انا عامل define لايميل inside of creds اللي هو inside pages. ليه بنعمل الكريدز؟ لانه نحن ما بدنا نقعد نغير our elements او نستعملهم 100 مره واذا الديفلوبر راح غير الاليمنت بدي اغيرها 100 مره بالكود. لا بغيرها just inside of creds. بصير بستعمل بس الفاريبل تبعها. So basically انا هون قلت له روح جيب الايميل input السنت كيز لليوزر نيم تبعي اللي انا كمان حاطه inside of creds. عملت log انه sent user name sent keys للباسورد كليك login. بعد ما عمل كليك اللوجن قلت له فوت رجع عمل كليك لللوج اوت. فهي basically الاهم فايلز عندنا folder test data مثل ما قلنا للاكسل. عندنا folder reports اللي هو في جوات الاسيتس عندنا style.css that you can edit and create as your own بس بتسموه شيء ثاني. Is there a question?
يس بليز فينا نشوف التست داتا اكسل شيت. يب. So if you can see Excel data بس عبارة عن username and password inputted. Username 1, password 1, username 2, password 2, username 3, password 3. This is the Excel data that we are sending. Automatically, the function in Python, which is get the newest Excel file, تسحب هيدي الداتا من الإكسل file, من latest Excel file, من latest sheet تبع الإكسل file that we name بالfunction over here, والparameterize بتعمل parameterize للداتا based on columns. أكيد based on column title or role هو first row inside of it, username, password. The rest are just data. نبعتهم على pages, then into the functions. Any questions لحد هون؟ Okay. بالreports مثل ما قلنا عندكم style.css, you can create your own to create your own style or reports. And the reports that we create. Okay. الشيء اللي ما حكينا عنه آخر مرة هو test cases اللي inside the reports بالassets. عندنا folder اسمه test cases. Test case folder هو عبارة بياخد images و screenshots للerrors. How do we create this? We create this by adding a function كمان بنجيبها من PyTest documentation لنقدر نسحب نقدر نسحب الايمجز والريبورتس من شو اسمه. شوف إذا في اسحبها هلا. I think I have it on a different folder. One sec. Anyways, وقلنا في logs which basically نحن عم نعمل لهم input one by one. Let's say on the 7 كان عندنا logs اللي هن عبارة عن information اللي نحن عم نعملها. She sent driver, location email, sent username, test started, sent driver, basically the test that we are doing. Okay, let me grab for you guys that function. This over here. Visual. All right. All right. So basically behind function, what we are doing, we're adding two things into the report. HTML report table header, I'm gonna add something called description. And we're adding the results table report.description. فعملنا add لheader اسمه description. عملنا add ل report.description لا. How not very important, you can actually not use them. بس لما بتجي function وحدة. هيدا what is important, which you don't really need to very fully understand how it works, but it's a structure on a way of how it captures the screenshot and how it goes. So basically the PyTest configuration, a report outcome تاخد the result. If the result is basically failed تاخد screenshot. This part over here بتغير النيم تبع السكرين يعني basically just reformats it so it doesn't consider it a test case. So بتقسم النيم وبتغير اسمها منشان تبين انه هي it is an actual screenshot and it saves it in the appropriate file for it. Basically لما نفوت فيها بتفاصيل حتاخدنا كتير وقت so you don't necessarily need to understand it.
you could just basically put it in the code and it should work, and change the test names and input them inside the test case file. And it searches for the test case file inside of reports, inside the document, and it will take it there. What is important to you is basically inputting the URL that it is searching inside of, and already حاطينه فوق, let's just put it below. Expert bot login. إذا عملت كمان X fail which is an expected failure كمان خليها تاخد screen shot للموضوع. هون if report is skipped and X fail or report failed and not X fail, report directory اللي بتعمله بتدور على الباث الايتم config path اللي هي defined over here على الفايل name تعمله replace b.png which is an image. Destination file تبعها it joins the directory مع الفايل name. It sends on the driver.save screenshot على destination file وبتعمل edit لل HTML inside of this. If file name is true ولقيته it saves the screenshot or it adds the screenshot inside the HTML repos. لاحظوا we're adding a div image source \s alt screenshot والstyle تبعها and everything. You can edit whatever you need inside the report over here, or you can create your own CSS style about it. Any question? Okay, basically guys, automation is very simple and it's not something that is hard. You just need to learn a little bit of Python in case you just need to use more functionality, more testing ways, more automation ways. But the structure is like this. Basically, you just can do simple structures where you can just go input the name, input the email, verify buttons work using automation مش كل مرة تعملهم manually, extract results, get data. الحلو ببايثون when you go deeper into Python بلش تتعلم بايثون صح فيكم تستعملوه inside the automation more and more. Alright, any questions لحد هلا؟ يس جايز، مش كويستشن كمان بدي انا زيد على اللي عم بيقوله كريم، انه اوتوميشن هلا كتير مطلوبة. كل الشركات عم تطلب بالسكيلز تبعول الكواليتي اشورنس انه يكون بيعرف يعمل اوتوميشن. ومثل ما شفتوا اوكي منا extremely easy. الخبرية الواحد بده يكون عنده some basic knowledge skill ببايثون، بس كمان بايثون منه هالشي اللي معقد. يعني كلياتنا تلاميذ كمبيوتر ساينس بالاخر، او تلاميذ بزنس كمبيوتر او ام اي اس. سو السكيلز اللي عم نطلبها نحن هون to be a quality assurance or automated tester انه يكون عندكم بس البيزك تبعول البايثون. مش عم نطلب منكم complex algorithm وخبريات معقدة بالسوفت وير انجينيرينج كرمال تقدروا تعملوا automated testing. مثل ما شفتوا بس بتاخدوا الاكس باس تبع اي بutton بتكتبوها بالفانكشن وبتعملوا print للريبورت. as simple as this. Guys, الشيء اللي بدي شدد عليه انه you should do your own research all the time. ما حدا حيجي يعطيكم ايد ويقلكن يلا مشوا معي. Your own research is needed all the time to solve multiple problems, especially in automation. من كام يوم اجاني تاسك اكسل فايل لايرلاينز، منن مأكدين الكومباني اذا الايرلاينز صح او لا، and it's over 6000 airlines واكيد ما حيجي يقعدوا يدوروا فيهم manually. Though we have ChatGPT 4.0 ما اخذ الاكسل فايل and it checked it, it's not a reliable source. اخر شيء اللي عملته I created an API using Python which is very simple و ChatGPT can help you with that. This API connects to our provider واللي عملته انه it takes the data من الاكسل file it compares it to the data عند the provider and it checks if the data is right or wrong. It rewrites into the Excel file as yes or no, and if we need it edits. If it's a yes بس في edit بالnaming it edits it. Python is very important. As a quality assurance person, when you have automation behind your back, it helps you a lot. لأنه هالداتا كانت responsibility للquality assurance team. It would have taken them days if it's gonna be manual. But with automation, it ended in about 4 to 5 hours.
companies really rely on a fast process لأنه it doesn't want to waste time. جايز كمان انا بدي زيد شغله على كريم. انا بالشركه تبعيتي بابيجان عنا كامبين لمثل اوبر هونيك اسمها يانجو. لكل درايفر بدهم يعملوا له مثل كيو ار كود خاص فيه، وهذا الكيو ار كود بده ينحط على كان مثل افيش دعاية للشركة اللي بيشتغل فيها بوش. فبدهم على كل صورة بدهم يحطوا كيو ار كود سبيسيفيك لهذا الدرايفر. الفكرة كانت هن كانوا مفكرين على اساس انه يعملوها مانيولي للخبرية. كمان يوزنج تشات جي بي تي قلت لهم لا اعطوني التمبليت الاساسية تبعت الافيش اللي بدها تنحط، والبوزيشن تبع الكيو ار كود وين بده يكون، وسكريبت يوزنج تشات جي بي تي اند بايثون قدرنا نعمل ريجنريت ل 600 افيش مع 600 كيو ار كود ديفرنت، من يعني كل كيو ار كود غير التاني، وكل كيو ار كود لينكد على درايفر محدد. هو بس الواحد يحاول دائما يفكر بطريقة انه اذا الشغلة شايفها عم تنعاد مينيموم 3 مرات 4 مرات كيف لازم اعمل اوتوميشن للخبرية. Exactly. Guys, ما حدا يخاف من AI. AI is not here to take your job, it's here to help you do your job better. So you just need to learn how to use it in a better way rather than making yourself go into manual ways and other old ways rather than using AI as a better approach. قبل ما نرجع للدوكيومنتس ونشوف اذا بعد عندنا شيء ما نمشي فيه، مين عنده مش ماشي باي تيست وحابب نشوف كيف نظبطها؟ يس محمد. بعمل شير. Yes, go ahead. يلا. All right. Okay, Muhammad, what's the issue that you're experiencing? نعمل له رون. Yes, go ahead. All right, you're running it in the wrong place. You have to go على يعني بدك تعمل لهم how test cases. You can't run them from over here, but run them from the test case toggle من التيوب. هيدا. Yes, go over there, press it. Okay, في مشكلة. Show the output. Okay, هيدا الاوتبوت بتبين لك وين المشكلة وشو صاير. ف expand it شوي. expand the output كبرها. alright. شوي طيب شوي اطلع بس لنشوف وين exactly the issue is. اوكي يعني بيمشي الحال هيك. import open. اوكي شايف عندك no module named open by Excel، فهالموديول مش منزلة كمان. import expert import all. ففي موديول مش منزلة، وعملت initialize للفايلز مثل ما قلنا هلا. اوكي في INT. yes في INT. اوكي that's good. خلينا ننزل هيدي ال open by Excel. اوكي أول وحدة. تاني لينك. نو تاني واحد. في أي. Okay, just copy or run it in the terminal. No, inside the project. terminal تبع البروجكت اهون. ما عملت لها copy صح. ايوه. Okay, it's installed. رجع على التست بليس واعمل له refresh.
شوف شو بيرجع بيطلع لك errors. اوكي expand it. Expand it to post show output. بقى هيدا الاولد error. expand الباي تيست شو اسمه. no. من هون انا بعمل تيستينج ما هيك؟ no بدك من المحل تيوب. رجع go to the tube port. ما في take أوكي. control. alright yes expand this و show output. التيرمينال بس كبره شوي من فوق انه وسعه. ايوه 100%. what's it saying an expert log .xls okay seal c user expert كريم بوغنام /documents expert bot. هيدا الرونج لوكيشن. this should be changed. انت وين نزل عندك الاكسل فايل بدك تعطيه اللوكيشن تبعه. فارجع على الفولدرز. فيك من هون من التستنج محل ما موجود التست داتا فايل. أوكي. ايوه وين التست داتا؟ ايوه من لها رايت كليك. no need for this. على التست داتا فولدر رايت كليك. مش على هيدا على التست داتا فولدر. ايوه اعمل له رايت كليك كوبي باث وغير الباث بالكود بالتست كيسز. test underscore ايوه below. غير الباث لهون مش الشيت بس الباث. ايوه okay re-put the quotations البراكتس. حط له الكوتيشنز رجع. حط دبل كوت. يب نو مثل الشيت مثل الكوت على الشيت. جيمي بالفرنسي. قبل ايوه والباك سلاشز شايفهم make them 2 back slashes مش 1 انه بعد حط وحده بيطلع. كلهم؟ يس ايوه مول سيف كنترول اس. ايوه شفت كيف عامل ران تحت؟ اوكي رجع روح على ال 3 tests collected. رجع روح على التستنج شو اسمه على الزاوية. اوكي كبوس عليها expand بعد ما تعمل run expand it test cases expand them. no محمد الارو ايوه ضلك نزل فيهم الاروز. نزل شايف التست كيسز طلعوا. there you go. هلا عمول run للكبيرة فوق او وحدة منهم. ايوه now they're running. هلا لازم يبلش يطلع لك براوزرز عند شفت كيف طلع البراوزر؟ this is the first browser. عمل run للتست login. وهلا بيرجع بيعمل log out. التست الثاني ما حيمشي حيعمل فيل لانه incorrect username. ايوه تمام. التست الثالث كمان عمل فيل incorrect username. مشي الحال. ديل ثانك يو. alright perfect guys. حدا تاني عنده عم يصير معه مشاكل؟ سامي رجع مشي عندك صح؟ لا ما رجع مشي. ما كتير جربت فيه بس لا ما عمل امبورت يعني يضل يقول لي موديول نوت فاوند بالتيرمينال لما اعمل ران. حتى the one I sent you ايه اوكي طب اخذت من جيت هاب نفس الكود اللي انت عملته وعملته بنفس الستاندرد يعني نفس الفولدرز ونفس الدايركتوريز وضل عم بيقول موديول نوت فاوند. ما بعرف هالشيء اذا دخلوا بالماك يعني ولا
لانه عماك يعني ما في ايرور غير موديول نوت فاوند. انا لما بعمل امبورت لكونف تيست فوق بيقول لي مثلا، او امبورت لبيجز، بيقول لي بيجز موديول نوت فاوند دائما، مع انه بباي تيست هو بايثون بيكمل لي اياها. لما اكتب مثلا بي اي بيكمل لي اياها بيجز، لما بكتب كونف تيست سي او ان بيكمل لي اياها هو، بيفهمها يعني. بس لما بعمل ران بيقول لي نوت فاوند. عملت initialize الفولدرز كمان؟ ايه عملت انيشلايز بكل شير فولدر. يور سكرين. يلا. لحظة بس بده بيرميشن دي. فاتح على السفاري بدك تظهر. بده يقدر يرجع يفوت مرة تانية. alright. login pages, utilities, reports, test cases. بيبينوا التست كيسز بال اوكي. show output. alright. expanded كمان طلع. alright. okay. see كمان this is the wrong directory كان سامي. ناسي C. or I don't know how Mac works. just copy الباث دغري من هون من ال test data folder paste it. go back to files. ايوه الفولدر مش ال test data الفولدر. ايوه right click on it. مش هيدا ال test data الفولدر كله سوا. ايوه copy path and then go paste it with test cases. ايوه paste it محل هيدا users remedy. كان مفكر حالي عم بحكي كل الوقت. مفكر حالي عم بحكي كنت اوكي. ايوه paste it محله لهيدا. هلا on Mac تنساش ترجع. اوكي هيدا هو رجع. دقيقة. there you go. alright on Mac ما بعتقد بدك 2 slashes. I think on Mac it's 1 slash. عمل له save وبرجع اعمل refresh. هون دقيقة بس. هون بدي هيدي وينها تيست داتا، بدي اعمل كوبي باث يعني بدي اكتب تيست داتا دوت اكس ال اس اكس ولا ما ضروري؟ no the function alone بتلاقيها بس الدايركتوري يعني للفولدر. yes. طيب اعمل له سيف وعمل ريفرش هونيك او لحظه اصلا بيعمل ريفرش. عمل ريفرش بالتست كيس. انسى الامبورت ما بعرف شو. اوكي اعمل لهم expand. I think it worked. one test skipped actually. اعمل لهم expand للتست كيسز. النزول الاروز النزول نزول. اوكي عندك one test data. شو محطوط جوات الاكسل فايل؟ اوكي افتح الاكسل فايل يعني. ايه طيب
المفروض فاضي. دقيقة. Okay, see, it's empty, so you have to put the username or password. اوكي عبي شي values حيلا شي. حط bob@test.com. ولا bob test@web.com. شو كان؟ bob web. bobweb@test.com. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8. ايوه save it. alright سكروا رجال الاكسل انه ما بتقلع اذا بعده مفتوح. save و close it. ايوه there you go. رجع على test cases. عمل له refresh. alright. not the Chrome. There you go. alright. تمام. حدا تاني عنده اي مشكلة؟ هي تمام، ميرسي كتير. هيدي قصة الاكسل ما انتبهت لها انا انه لازم احط بقلبها يوزر نيم باسورد، وكنت عم بعمل دبل سلاشز لما بحط الدايركتوري. You guys هو كلهم اصلا issues انا كمان وقعت فيهم by the way، فما حدا يفكر انه oh my god شو هالايشو اللي انتبهت لك، انا كمان وقعت فيهم كل هالايشوز. مع الوقت تصيروا تنتبهوا لهم، ولهيك بقول لكم انه any error you get just paste it on ChatGPT لانه it's gonna help you kind of figure it out. alright. خلينا إذا nobody has any other question خلينا نحكي عن ال continuous integration with Jenkins وهالاشياء. بنكون kinda خلصنا quality assurance وبنضل next week بنفوت session maybe for review أو if you guys have any other questions. screen. alright. So لما نحكي نحن عن continuous integration continuous deployment بنكون عم نحكي عن research and development department in a whole، اللي هي عبارة أنه the development team builds the products, does unit testing on it, sends it to QA, QA tests on the product and sends it back into the deployment stage مثل ما حكينا قبل. the full cycle. هلا نحن كيف ب QA فينا نساعد بال continuous integration continuous delivery أو continuous deployment من خلال ال automation testing, which is basically first done and the developers using the unit testing. أول ما يطلعوا ال feature they unit test it then they send it to QA. أول ما توصل الفيتشر عند QA if it's a normal feature دائما بنشوفها QA دغري بيعمل عليها automation testing ليتأكد أن الفيتشر is still working as it used to before. فهون نحن بنكون عملنا full loop directly بين ال continuous integration وال continuous delivery ليكون خلص البرودكت بطريقة كتير أسرع. Continuous integration refers to the practice of automatically and frequently integrating code changes into a shared source code repository. Continuous delivery is a two-part process, refers to the integration, testing, and delivery of the code changes. Continuous delivery stops short of automatic production deployment, while continuous deployment automatically releases and updates production environment. الابلكيشنز لما يعملوا update automatically on your phone هذا continuous deployment او continuous update او continuous delivery. This is all the cycle انه كل شيء عم يمشي دغري ورا بعضه in a loop. For QA engineers, CI/CD is highly needed as they will need to execute and run automation as soon as a new software version or update appears. They will have to continue updating their automation script to match the project requirements. نحن لما نكون عم نشتغل بكمباني اللي هي عندها software that's always on version control, always updates the version, حيكونوا one day update a version, they're updating only one feature of it. So automation testing that you already created for the whole software mostly you can run it again أول ما تنزل البرودكت مشان تتأكدوا إنه كل شيء قبل بعده مثل ما هو وماشي يتغير وماشي that failed من this update
ب other features of the product، وبتصيروا تعملوا automation testing the new features of the product. واكيد اذا في شيء already automated وتغير في شيء بدها تتعدل automation script to match it. فهذا الشيء لما نحكي عن continuous integration continuous deployment. هلا لما نحكي عن هالاشياء نحن بنجي للتولز اللي نحن you might use in the company you're gonna work for or you're working for، اللي هو من Jenkins that most companies use Jenkins for in continuous integration, continuous deployment and automation. I personally use Jenkins to run my automation test cases لأنه it's fast and direct. لما نحكي عن Jenkins usually don't have to set it up as a QA person. NetOps team would have it already set up. What you'd have to do is create your tests inside of it. شوف إذا بيطلع دغري عنا Jenkins. Jenkins would be deployed as a software. What I'd want from you is to try and download Jenkins on your device. So set it up. It's very simple and very straightforward. So you basically just download. You can go to the documentation on how you can run it locally or as a server. Both of them, and who will ask what to download it as a server. Inside of Jenkins, I think inside the YouTube videos I've sent you في كنت لاقوا documentation on how to do everything. Inside this documentation, you can know how to do everything on installing it on Windows, installing it to wherever you want, installing Jenkins. When you install it, Jenkins would work as a يعني you can do it as two ways. حسب هلا انتم مش ضروري تعملوها ك QA. بس if you go to a company that doesn't have automation testing and don't know what Jenkins is, it's much easier to do it as a batch command file. يعني بس بتعملوا كيف تعملوا command على التيرمينال تعملوا نفس الشيء بالجينكنز بتصير command related to terminals. To download Jenkins بتشوفوا requirements here. You need to have Java requirements, so you need to download Java to be able to use Jenkins. I don't have Jenkins on my device, so we can do a walkthrough actually. Basically, the easiest way is to download a WAR file. The WAR file هو عبارة عن file that you can just run. So we're just gonna download it as it is. All right, so Jenkins has multiple versions. We always take the stable version to download, the generic version. If you handle Windows, download Jenkins 4.0, which is the stable version. And why not download button for this thing? I think it already started. Thank you for downloading. All right. Other than Jenkins, we have, where's the document? We have Jira that we have already been introduced to, كيف نرفع bugs وهالاشياء, and it's a product-based system. We have Azure DevOps, which also is the same. And GitLab or TeamCity, which are mostly used by developers. TeamCity would have the builds that developers place for you to download and use. GitLab would have an open source code where a QA engineer can check the code if they need to, as well see the builds that are going through, will improvements, will updates. These two work the same. They are the most used, I believe. Few other sources, which are much older, but these are kind of the newest. One is by Microsoft, one is by GitHub. The two below, Zephyr Scale or X-Ray, are used by QA mostly, few other as well, to track their test cases. كأنه automation or كأنه not automation. You can track your test cases by automation by using an API, by sending an API request to Zephyr Scale. Let me grab you one of the APIs that basically we use. For example, grab this. All right. Say Zephyr.py. The APIs would be in a company that already uses its automation, you'd already have an API ready. But if it's not, you would have to create your own API, which you could also get through the PyTest config or through, honestly, ChatGPT. Ours is a bit different because we have to you'd have to generate an XML report. We have to edit our XML report, so في شوية config changes. But basically, it's عبارة عن
an API request where we send the URL, the authentication token, and we do a post and we send results of the test cases that we have. So that's basically how it would go for an API request, which you can grab from anywhere, or it would be already set up. This was downloaded. So if we go to the downloads, open file. Preparing to install. فتح أكتر من مرة هيدا. Alright, so basically next. You can run it local through domain or just run server as a local system. You use your port, the test port 88 if you want. Check test port. Test port is there. You can click next. It's in this programs file. Compatible. See, قال لي fail to find compatible Java version. لأنه أنا ماني منزل Java, so you'd need Java version 11, 17, or 21 to be installed on your device. So you'd go and search Java download. So you can just download the Java from Oracle, which would be kind of the newest Java, but since it's compatible with 21, you'd have to find the 21 version and download it. So download Java. Let's see which version this is. Well, the latest version would work, but following on Jenkins, it would be much better to download the 21 version, which is far off. Java downloads. Java 22. Name في 21 Windows. Windows. Download the one that you know works with your computer. Mostly X464 would work. It would be a file that you'd run very simply, but it will most probably take time. Any questions up until now? All right. Any questions عن كل شيء شرحناه لحد هلا من أول شيء لهلا؟ حدا استصعب شيء؟ Alrighty. Let's wait for it to install. So I don't know if we can find like a Jenkins demo or something. Nope. Okay. You could always run your test cases manually وهالاشياء, but when running them through Jenkins, it would be just a click of a button and it would show you all your executions. No, ما ضروري تعرف basics about other frameworks unless the company works with other frameworks. So يقولوا لك okay, you know PyTest framework, بس تعلم Cucumber framework مشان تشتغل مع التيم مثلا. مش شيء غلط تتعلم other frameworks, بالعكس أنا كتير بشجع إنه يكون عندك wider knowledge عن كل شيء اسمه automation, بس إنه you basically don't need to right now. عندك Cucumber, عندك I believe Cypress, في كتير اشياء, عندك نتفليكس طلعوا framework. بس basically for some simplicity PyTest is better. بس بالعكس guys, what research you do more, كل شيء هذا بيرجع بيفيدكم بعدين بالنهاية. Whatever you do more research, whatever you learn more من Python, من automation, من whatever will help you. وخصوصي انه نحن صرنا بعالم technology where automation is highly needed. Whatever tasks you can automate to lower the waste of time
the more you'll be able to help around. هيدا جافا نزل. next. close. اوكي نرجع للجينكنز هون لنشوف next إذا أخده. back test port next. Alright, let's see where Java نزل actually إذا نزل على السيستم أو لا. cd Java dash version. Alright, we see إنه عنا Java version, so let's just cancel this لأنه ما عم بلاقيه. Yes, cancel. And reopen the file. Next. Use local. Test port. Next. Okay, ما عم بلاقيه inside this file, so let's change this program file. Nope. Go back. Believe it's inside users, inside my user, inside the other user. Which user do we have here? Yep. Inside this user, we should see, it should be somewhere around here. All right, next. كمان لا. Jenkins, WDM. وين نزل؟ Weird. Let's see here next. Failed to compile. معقول الفيرجن مش اخدتها صح كمان. كريم انت next week رح تكون available معنا؟ لحد هلا يس. اوكي بس الويك افتر ذات مش رح تكون بالتريننج سيشنز. No, most probably not. So guys اللي عنده questions يرجع يراجع ال QA ويكون available for next session. اوكي. Where the hell did it get downloaded? طب كريم فينا نوقف السيشن هلا Yes. ونكست ويك بنرجع بنحكي عن جينكنز
والانستوليشن بكون انت شفت شو الايشو. يب اضبط yes. اوكي. Thank you everyone. Alright guys. Great, thanks guys. Thank you.